I explain Azure architecture, right? So how it's been created, and then different regions, so around 60 plus regions around the world as of now, and then there are almost all the data centers are owned by Microsoft, but there are few like China. There are it's not owned by Microsoft, but Microsoft has exclusive partnership with one of the ISPs there, and then Germany, and other than that, all these regions are owned by Microsoft, right? And also I explained some of the concepts like in Azure. They use high availability options. So region represents one or more data centers. So, and also each region has something called region pair. So each region is coupled with another region. It's not actually from Australia to US. Then we got to think this is the best. That is the best way to do, right? So you have US somewhere and Australia is here. When you couple two regions, then it will make high availability. But what Microsoft does is they coupled with close by region. There is a reason for it. Then if you heard about GDPR, General Data Protection Regulation passed by the European Union. So according to that, how it works is we should be knowing where our data are stored, right? මම හිතන්නේ ඒක තේරෙන්නේ නැති. Then තව concept එකක් තියෙනවා data sovereignty කියලා. The idea is අපි data එක ගණන් ගන්නෙ ඒක ones and zeros විදියට store කරලා තියෙන location එක. Right? So data sovereignty matters. Then අපි European Union එක ගත්තන් පස්සේ they want to know where their data is stored. හරි ඒත් එක්කම GDPR එක පොඩ්ඩක් වෙලාව තියෙන වෙලාවක පොඩ්ඩක් read කරලා බලන්න. What it says is දැන් අපි අපේ information collect කරගන්න ඕන නම් කවුරු හරි we should be knowing the purpose of collecting information. දැන් අපි නම් ඔහේ දැන් සමහරලාට survey එකක් fill කරලා දෙන්න කිව්වම අපි fill කරලා දෙනවා. හැබැයි we have all the rights to know how they are going to use our data. Right? ඒක අපි reveal කරන්න ඕනේ. අපි ලංකාවේ වගේ එච්චර එක ගණන් ගන්න නැහැ. South Asia region එකෙම නැහැ. හැබැයි European countries වල ගොඩක් වෙලාවට අපි මොන හරි fill කරනවා අපි දැනගන්න ඕනේ how they are going to use data, why they are going to how and why කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. Right? ඉතින් ඒකට අනුව දැන් අපි data දැන් අපි මම හිතන්නේ කතා කරා මේ according to cloud concept we don't care about the location. අපිට high availability එකක් එනවා නම් අපිට service එක ලැබෙනවා නම් අපි ගණන් ගන්න නැහැ කොහෙන්ද මේක එන්නේ කියලා. It doesn't matter. But after 2017 last quarter, once they implemented GDPR Act, how it works is, then according to that, some of the countries, actually we don't have our own region cluster in Azure, in Sri Lanka, අපි ගත්තොත් දැන් ඔස්ට්‍රේලියාව වගේ ගත්තොත් අපිට තියෙනවා centers 4ක්, regions 4ක් තියෙනවා. Then what does it mean is all government organizations they don't want to store their data out of Australia. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මේ data centers වලම තමයි data store කරන්නේ. එතකොට ඒ නිසා දැන් region cluster එකක් අපි හිතන්නකො හැදුවතින් Australian center region එකයි US එකයි එහෙම හැදුවතින් වෙන්නේ අපි data ටිකක් මෙහෙ තියා ගන්නවා ඒක replica එක තියා ගන්නවා US වල. Then again we are storing data out of the region, out of the අපේ තියෙන මේකෙන් එහා පැත්ත ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් එහා. ඒක නිසා එහෙම කරන්නේ හැමතිස්සෙම region cluster එකක් හදන්නේ ළඟම තියෙන එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ data පුළුවන් තරම් එකෙන් තියන. හැබැයි region cluster එකක් හදද්දී ඒගොල්ලෝ බලනවා එකක් තමයි minimum 300 miles away. ඒක තමයි criteria එක. 300 miles කියලා කියන්නේ kilometers නේ 1.6 වලින් වැඩි වෙන්න ඕන. මම හිතා around 500 kilometers. ඒ වගේ region එකක් තියෙන එක තමයි මේ data centers couple කරන්නේ. එතකොට එහෙම කළා ඒගොල්ලෝ high availability එකක් හදනවා, right? So then we discussed about all that, and then I explained about Active Directory Domain Services, ADDS, right? And then we discussed Azure Active Directory. මම හිතන්නේ ඒ ටික clear කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් අපි එතන ඉඳන් පටන් ගමු අද session එක. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මොකද මම parallel sessions ටිකක් එක් කරන නිසා සමහර ලාවට සමහර ඒවා මම
එකම දේ කියාවි සමහර වෙලාවට අඩු එහෙම වුණොත් පොඩ්ඩක් just let me know right මේ එහෙම එකක් ඔයාලට තේරුණොත් මට පොඩ්ඩක් කියන්න then I will explain අනිත් එක ඔයාලට මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න මම 100% හැමදේම දන්නේ නැහැ හැබැයි දන්න දේ මම හරියට බව කියලා දෙන්නම් අනිත් එක if I don't know I will get back to you with the solid answer next time because we have a few other sessions as well right so this second day we have another 6 to go එතකොට ඒ ඕන ඒකකදී මම කියලා දෙන්නම් මම හිතන්නේ මේ ටික clear කියලා මම හිතනවා right එතකොට දැන් අපි දන්නවා identity කියන්නේ මොකක්ද කියලා we know how identification works in Azure right අනිත් එක Azure වැඩ කරන්න අපිට ඕනේ subscription එකක් so everybody knows what is subscription and අපි ගත්තොත් initially so let's go open up my Azure අපි ගියොත් දැන් මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරනවා subscription එකක් right so this is our මම එදා කතා කරා මේ cloud services ටික like infrastructure as a service platform as a service and software as a service කියන එක දැන් අපි ගත්තොත් අපේ Azure tenant එක ගත්තාන් පස්සේ අනිත් එක Microsoft Azure කියලා කියන්නේ multi tenant public cloud එකක්. සමහරවිට ඒක Microsoft එකේ නිසා Microsoft එක කියන්නේ private company එකක් නිසා හිතනවා මේ ඒක private cloud එකක්. It's not. The idea is it's open to anyone. So as long as you're paying for the usage subscription you can get it, right? එතකොට ඒකේ tenant එකක් කියන්නේ මොකද්ද? tenant concept එක තමයි දැන් අපි මම rent එකට ඉන්නවා නම් කාගේ හරි I'll become a tenant. So same way any organization or entity is subscribing or using Microsoft own environment, Microsoft own resources, they will become a tenant. Then අපි ගත්තොත් Azure එකේ අපේ area එක දැන් Azure කියලා කියන්නේ it's a huge infrastructure. So our area is known as tenant. එතකොට මේකට අපි කියනවා tenant එකක් කියලා, right? tenant එකක්. එතකොට usually when you create a tenant, it has connected default directory. එතකොට දැන් මොකද tenant එකක් හදද්දිම ඒ tenant එක ඇතුලේ අපි services ගොඩක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට users ලා හදනවා, groups හදනවා, there are so many stuff. එතකොට එතන අපිට තියෙන්න ඕනේ central connection එකක් to create our users and give them identities. ඒක නිසා irrespective of the type like let's say in infrastructure as a service or platform as a service or software as a service we need to have identity system. එතකොට මේ Microsoft මේ range එකේම තියෙන identity provider තමයි Azure Active Directory. එතකොට වෙන්නේ අපි tenant එක හදනකොටම default directory එකක් හදනවා. default directory එකක් හදනවා. එතකොට ඒ default හදන directory එකේ අපිට තියෙනවා tenant prefix කියලා එකක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම ගියොත් Azure Active Directory එකට overview එකේ තියෙනවා මගේ default directory එක තමයි මම පල්ලෙහාට ගියොත් දැන් මම මේකේ kushanta.com කියන එක තමයි මගේ directory එක. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මම මේකට ගියොත් custom domain names වල දැන් මේකේ තියෙනවා මගේ atpl sandbox.onmicrosoft.com කියලා. එතකොට මේ atpl sandbox කියන part එක let me copy this into notepad right මේකේ ගත්තොත් දැන් මේකේ මම හිතන්නේ ඔයාලා ඔක්කොන්ටම පේනවා ඇති let me just make it little bigger හරි මේකේ මෙන්න මේ part එකට අපි කියනවා tenant prefix එක it's unique එතකොට මේ total එක ගත්තයින් පස්සේ it's a unique throughout කියන්නේ මේ වගේ එකයි තියෙන්න පුළුවන් right on microsoft.com කියන postfix එක or suffix එක ඒක අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා අපි Azure එකේ මොනවා හරි හදද්දී. එතකොට ATPL sandbox එක කියන්නේ අපේ tenant prefix එක. එතකොට මේ total එක තමයි default directory එක. එතකොට මට තව directory එකක් හදන්න අවශ්‍ය නම් it will become another tenant, right? So how it works is let's go into sandbox overview and if I want I can create a tenant. එතකොට ඒක හදුවොත් මොකද වෙන්නේ? එයාට එනවා වෙනම නමක්. දැන් එයාට එන්නේ Azure Active Directory මේක දෙකක් තියෙනවා. Azure Active Directory or B2C. B2C කියලා කියන්නේ business to consumer. Right? මම හිතන්නේ මම මේක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඔයාලට clearද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අපි Azure එකේ Azure Directory එක තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකත් එක්ක external app එක වැඩ කරද්දී we create something called external access based on B2B. Business to business. ඒක කරන්නේ guest accounts හදලා. Guest accounts through තමයි B2B එක කරන්නේ. හැබැයි B2C කියලා කියන්නේ උතර B2B model එකේදී
users from external, ඒ කියන්නේ external අයට they can access internal resources. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන virtual machine එකක් වෙන්න පුළුවන්, storage account එකක්, whatever they can access. හැබැයි B2C එක කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන resources එළියට දෙන එක නෙවෙයි, අපි authentication එක කරනවා using external resource providers, external identity providers rather. අපිට ඒ කියන්නේ examples ගත්තොත් Facebook, Gmail ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා authenticate කරන්න පුළුවන් අපේ තියෙන app එකකට. අපි develop කරන app එකකට ඒ වගේ එකට එහෙම කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. දැන් මේකේ අපි Azure Active Directory කියලා ගියොත් මේකේ මම create කරනවා, validation failed because I have not given the organization name. Let's say sample organization, right? දැන් මම මේක හදනවා sample 112233 උදාහරණයක් විදියට, right? එතකොට මෙයා තමයි මගේ default directory එක වෙන්නේ. තේරුණානේ? එතකොට it has become another tenant, right? එතකොට multi tenant මේ space එකක් තමයි Azure කියලා කියන්නේ. So we can create tenant. So we can create a tenant. එතකොට මේ tenant එක හැදුවට පස්සේ මම create කරන්නේ it is තේරුම් නැති නිසා. හැබැයි මේක create කරාන් පස්සේ තව tenant එකක් වෙනවා. එතකොට ඒ tenant එකේ අපිට පුළුවන් usersලා groups හදලා ඒක වෙනම tenant එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ sandbox එකට ගියාට පස්සේ මම මගේ default මම මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ, so I think you know this how to do it. දැන් මම මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ kushantha.com කියලා මගේ තියෙන GoDaddy වල host කරලා තියෙන domain එක මම මේකට verify කරලා තියෙනවා. How you do this is, and you can add any number of domains here. මෙහෙම අරගෙන දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේකෙදි මම add custom domain කියලා අපි හිතමුකෝ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් manjula.com කියලා එකක් හදන්න ඕන වුණොත් manjula.com, I'm adding the domain and then it will create this txt file. එතකොට මේ txt කියන්නේ DNS record එකක්. We have to create it on service provider. Let's say it's a GoDaddy. එතකොට මම අරගෙන තියෙනවා manjula අරන් තියෙනවා manjula.com කියලා මේක. ඒකට log වෙලා මෙන්න මේ txt entry එක හදාන්න ඕනේ. ඒක දාන්න ඕනේ txt record එකක් with alias එකේ at එක ms equal ms මේකත් එක්ක ttl value එක මේක. දීලා verify කරාම ඒකේ අපි මේ තියෙන මේ settings ටික දාලා තියෙනවා නම් it will synchronize, create, right? ඒක වුණාට පස්සේ මෙතන අපිට පේනවා මේ domains ටික. දැන් මම මේක verify කරලා තියෙන නිසා it shows me as a verified domain. ඊට පස්සේ මම කරලා තියෙන්නේ මේක select කරලා primary domain එක විදිහට ඒක හදලා තියෙනවා. දැන් එහෙම හැදුවට පස්සේ what will happen is if you go into users, if you try to create users will have primary domain as kushantha.com, but still if you want you can change it to other one as well. එතකොට මේක අපි ගොඩක් domains දුනොත් usersලා එකම tenant එකේ හැබැයි different domain names වලින් එන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ හැමෝන්ටම default domain name එකත් එක්ක තියෙන entry එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. right? අපි දැන් exchange අපි ගත්තොත් මේ theory එකම වැඩ කරන්නේ software as a service. ඒ දන්නකො ඔයගොල්ලෝ Office 365 Microsoft 365 පාවිච්චි කරද්දී exchange එකේ මේ entries දෙකම තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට ඕන නම් configure කරන්න පුළුවන් අරකට emails එන්න එපා කියලා. accepted domains එකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි එකම නිකන් ටුක් ගාලා පෙන්නුවා think without spending much time, probably it would be useful for you even if you investigate or if you just maintaining this kind of stuff. So this is my domain, this is exchange online system. So if you go into domains, let's say mail flow, right? Make it accepted domains වලට ගියොත් there are two domains. First one is this one. So මේක තමයි default domain එක. දැන් මේකට මම add කරලා තියෙන තවත් එකක්. අපි හිතමු manjula.com කියලා. ඒක අපිට ඉස්සෙල්ලා text record එක හරහා verify කරන්න ඕනේ. Once verified ඔයාලට මේක add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ domain දෙකටම email accept කරනවා. හැබැයි ඔයාලට අරක ඕනේ නැත්නම් ඒක remove කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට තේරෙනවනේ? domain එකට තියෙන default domain name එක it matters. එතකොට Microsoft එක හැමදෙස්සම recognize කරගන්නේ අපි මේ default name එක හරහා. මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති නැත්නම් let me know, right? So these are the stuff that we discussed. එතකොට ඊළඟට එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මම අර කියලා දීදී හිටියේ tenant එක මේක tenant එක ගැන. එතකොට මේ tenant එකට අපිට පුළුවන් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් subscriptions දාන්න. subscription එක කියලා කියන්නේ අපි මේක payment එක settle කරන එක. අපිට හරියට නිකන් credit card එකක් කියලා හිතන්නකෝ. දැන් අපිට manjula credit card 10ක් තියෙන්න පුළුවන්, 15ක් තියෙන්න පුළුවන්, up to you, right? This is the way that we make our payment or dues. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Azure එකේ කිසිම resource එකක් අපිට හදන්න බෑ
without subscription. So you need to have at least one subscription. ඒතර ඒකෙන් හැම එකටම ගෙවන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගෙවන්න බැරි කියලා එකක් නැහැ. ඒතකොට අපි මේ subscription එක තමයි මේ subscription එකෙන් තමයි අපි මේ we are making the payment. So some of the organizations they keep number of subscriptions. එතකොට එක subscription එකක් නම් තියෙන්නේ that's fine. මම ගිහිල්ලා පෙන්නුවොත් ඉතින් subscription එක දැන් මගේ තියෙන එක මං ගිහිල්ලා subscriptions වලට ගියොත් it shows me this subscription only one I have. It's a Microsoft Partner Network one, MPN. If you click on that, this is my subscription. එතකොට මේක හරහා තමයි මම මගේ usage එකට මම payments කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයාලා ඒක දන්නවා. ඊළඟ එක තමයි මම අර එදා ඉඳන් කිව්වා දැන් මේ infrastructure එක හදලා තියෙන්නේ very similar to our usual අර apartment එහෙම නැත්නම් tenant වැඩ කරන විදිහටම තමයි. දැන් අපි tenant එක ගත්තට ඒ tenant එකේ අපි කියවනේ එක්කෝ අපේම නම් we have to pay upfront අපේ data center එක. හැබැයි Microsoft Cloud එකේදී it's a OPEX operational expenditure. අපි පාවිච්චි කරගෙන යනකොට තමයි ගෙවන්නේ. ඒක හැබැයි utility computing based. එතකොට දැන් අපි ගෙදර තියෙනවානේ current එක electricity, we have electricity, wifi. එතකොට ඔයාලට dialog TV වගේ තියෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ටික එනවා. දැන් මෙයාලගේ bill එනවනේ මාසෙන් මාසෙට. දැන් Azure එකෙන් කරන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ඒගොල්ලෝ වෙනම pay කරනවා. But when they send us an invoice contains all this information. හරිනේ. එතකොට මේකේ පල්ලෙහාට ගියොත් very interesting එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා resource providers කියලා. මේ resource providers ලා කියන්නේ අර service provider වගේම කතන්දරයක්. දැන් මේ හැමෝම බලන්න Microsoft.devices කියන service provider තමයි device වලට related හැම එකම look after කරන්නේ. ඒ service එක දෙන්නේ එයා. Storage sync කියන්නේ එයා storage synchronization එක කරන කෙනා. එතකොට Microsoft.storage කියලා කියන්නේ storage එක ගැන බලා ගන්න එයා. එතකොට කොහේ හරි අපි එක bit එකක් හරි save කරොත් ඉන්නේ Azure that has to be taken from Microsoft storage. එතකොට එයා කියනවා right රජිත මගෙන් මෙගාබයිට් 5ක් store කරා. So this is the amount. මාසයක් මේ ටික තියන් හිටියට මේක තමයි amount එක. So that's what they do. So Microsoft Insight කියලා කියන්නේ app එකක වගේ ඒකේ communication එක in and out ඒක monitor කරන analytical technology එක. එතකොට ඒක කරන්නේ Microsoft Insights කියලා. එතකොට මේ service providers ලා මේ subscription එකත් එක්ක register වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපි use කරන කට්ටිය එතකොට එයා එක කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ bill හිතන්නකෝ දැන් අපිට කවුරු හරි third party එකක් ඉන්නවා කියලා collect කරගන්න අපේ ඔක්කොම bill ටික right electricity bill එක water bill එක mobile phone bill ඔක්කොම එකතු කරලා අපිට single bill එකක් දෙනවා. ඒ single bill එකේ තියෙනවා water වලට මෙච්චරයි. ඒකත් unit cost එක. අර ලංකාවේ electricity bill එක වගේ අර හිතා ගන්න බැරි එකක් නම් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මේකෙත් හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි Azure එකෙත් bill එක આવහම මොකද මේ service provider per usage per unit තමයි calculate කරලා තියෙන්නේ. ඒක split කරලා තියෙනවා resource groups වලට, resource වලට usage එක very accurately කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම එකතු නම් පොසිටියක් ටිකක් explain කරගන්න අමාරුයි මේ detail ටික ඔක්කොම. දැන් සමහර register අය ඉන්නවා registered වෙලා නැහැ. ඒතර එහෙම අය අපි සමහර systems ඇත්තටම ගත්තොත් general ටික ඔක්කොම register වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර ඒවා වැඩ කරන්නේ නැති වගේ එකක් වුණොත් අපිට වෙනවා ඒක register කරගන්න manually. ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මේක click කරලා මෙතන register කරන්න තියෙන්නේ. So then you utilize it. මම හිතන්නේ ඒක clear වෙන්නේ නැති. ඒතර ඊළඟ එක තමයි දැන් අපිට දැන් මේ වගේ subscription එකක් ගන්න වුණොත් you can just add subscription. මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ subscription වර්ග තියෙනවා. Education subscriptions තියෙනවා. Free subscription එකක් තමයි අපි දැන් මේ training එකේදී use කරන්නේ. Azure Pass එක. එතකොට Microsoft Partner Network subscription තියෙන්න පුළුවන්. Partner subscriptions තියන්න පුළුවන්. ඒතර pay as you go කියන්න පුළුවන්. Pay as you go කියලා කියන්නේ අපි අපේ පාවිච්චි කරන විදිහට ගෙවනවා. දැන් මේවා තමයි subscriptions. ඒතර අපිට මේවා add කරගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා students ලට pay as you go free trials. එතකොට දැන් හැබැයි මොකෙන් ගෙවුවත් මේ ගෙවන generate වෙන value එක එකයි. දැන් අර මම හිතන්නේ මම කිව්වද කියලා මට මතක නැහැ. But if you go into a calculator and if you take එකම virtual machine එකට එක විදියට payments ගන්න පුළුවන්. මට මතක නැහැ මම එක කිව්වද කියලා. But if I show you just quickly, if I not spending much time, අපි ගියොත් අපි හිතමු Azure calculator එකට ගියා කියලා. Pricing calculator, this is really nice place to just look at or calculate or sort of estimate the cost. අපි හිතමු computer එකට ගිහලා අපි virtual machine එකක් create කරන්න යනවා කියලා. ඒතර මේක create කරන්න යනකොට let me click this.
and virtual machine එකට ගියාම අපි හිතමු Windows operating system එක මෙන්න මේ virtual machine එක මේක $152ක් වෙනවා per month. This is the estimation, right? දැන් හිතන්න මේ West US වල තියෙන්නේ. එතකොට මම මේක change කරොතින් බලන් ඉන්න ඔස්ට්‍රේලියා see the pricing 158ක් වුණා. එතකොට මම මේක Norway West වගේ දැම්මොත් 192ක් වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා නේද region එක මාරු වුණාන් පස්සේ මේ ගණන වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඊළඟ කන්සර්න් එක තමයි දැන් ඔස්ට්‍රේලියාව වගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත හදන්න බෑ මේවා. එතකොට මේ data centers වලම තමයි ඒගොල්ලෝ තියාගන්නේ. මොකද ඒකට රීසන් එක තමයි අපිට නම් ප්‍රශ්න නැහැ. ඇත්තටම අපි යන කොහෙ තිබ්බත් එකයි. හැබැයි දැන් රීසන් එක තමයි දැන් අපි මේ machines අපි data එළියේ තිබ්බම එතකොට ඇත්තටම store වෙන location එක අපේ territory එකෙන් එළියේ යද්දි ගොඩක් legal concerns තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ එක rule එකක් තියෙන්නේ. data හිතන්නකො තියෙන්නේ සිංගප්පූරු වල. එතකොට එහෙ තියෙන තව rule එකක්. අර blue diamond නැවට වෙච්ච මොකද්ද මන් දන්නේ diamond නැවට වෙච්ච වැඩේ තමයි උනේ. ඒක ලංකාවෙත් නෙවෙයි ලංකාවේ නෙවෙත් නෙවෙයි. එතකොට ලංකාවෙන් නැව ගින්දර නිවන්න ඕනේ අපිට මේ ඒකට ඒකේ මේ ඒකට ගියපු lost එක cover කරගන්න විදියකුත් නැහැ ලංකාවේ නෙවෙයි නිසා. right? එතකොට ගිනි අර එහෙම එකක්. ඒක නිසා ඉතින් ඒක දැන් ඇත්තටම ඒ වගේ කොච්චර rules regulations තිබ්බත් incident එකක් වෙනකන් අපිට we don't understand the real reality. So because of that as a precautionary now let's say if it is in Australia එතකොට ඔස්ට්‍රේලියාව වල rule එක data ටික තියෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාව වල. ඔයගොල්ලෝ නිකන් හිතන්නකො මෙහෙම එකක් වෙනවට නෙවෙයි. We store our data including government information in for example Singapore. For some reason we have a conflict. එතකොට සිංගප්පූරුවෙන් කියනවා මේ data ටික දෙන්නේ නැහැ මෙතනින්. done. එතකොට ඊට පස්සේ ඉච්චරයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා අපේ rule එක කියලා. අපි කියනවා අපේ ඉතින් there can be the certain මම මේ hypothetically කියන්නේ මම ලංකාවේ සිංගප්පූරු ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. But there is a possibility. ඒක නිසා ගොඩාක් countries ඒගොල්ලෝ encourage කරනවා Microsoft එක to have a data center and also to keep their own data within the country. දැන් අපේ data ඇත්තටම ගත්තොත් අපි සිංගප්පූරු වල වගේ ලංකාවෙන් එළිය තමයි තියෙන්නේ. මොකද ලංකාවේ Azure data center එකක් නැති නිසා. එතකොට මම හිතන්නේ කරන්න ගියා කරන්න උනේ නැහැ හරි දුන්නේ නැහැ හරි it's a different story altogether.